I guess you've heard about the floating library in Mombasa. I mean the Logos Hope ship. So let's see what's inside. It's such a huge ship and the entrance is 50 Kenya shillings. You should pay in cash. They don't accept M-Pesa or debit cards. Credit cards. I think they accept debit cards and cash only. Entrance time is 1300 hours or 1 p.m. saa saba mchana. Nakaa umeingia kwa elimu. Naenda kuchukua majini. Tuone kwenye zinachukuango. Haya. Hivi ndio kunakaa ndani. This is their Hope Center. I think they call it Hope Center or their prayer center. That's where they hold their prayers. They pray, they worship, they sing. It's beautiful. Like kumepangwa vizuri. Hata huwezi jua uko ndani ya meli. Uko ndani ya maji. Anyway, we had a train in here. So we prayed, we sang. Some people were singing and worshiping. Yeah, and someone here was seriously singing. Yeah, and after some time, at 1 p.m., that's when they open the ship for the public to come in. Hiyo ni line ya watu wamepanga wanataka kuingia ndani ya meli. Najua yenye iko huko nje, we acha tu. If you have a car, it's better you come with it. Anyway, hivi ndio kunakaa ndani. And yeah, looks beautiful. I mean, picha lazima. Yeah, hivi ndio kunakaa ndani, Logos Hope. And unapanga line ndio uingie. Hizo ndio some of their beds. Yeah. And I told you I met some friends. So this was one of them. He was my videographer and he was my director. Alikuwa ananionyesha venye ni how to pose for the photos. Hii ni top hiyo logo. Kofiti hiyo. Such strangers who become friends. Yeah, I know. Anyway, that's me. Just trying to have a good time, having good vibes. Tukipanga line, tukielekea kwa the lounge. That's where you wait. Kuelezewa instructions, how to behave, how to act in case of an emergency. Yeah, I know. Kwa hivyo tulikuwa tunaonyeshwa the screens and some history. Then we got into the library. Well, I feel it's more of a bookshop than a library. Nachukua trolley ya nini? Are you going to buy books? Are you? Bookshop. Oh, by the way, the books are not in Kenya shillings. They are in units. There is 100 units equals to 320 Kenya shillings. So you do your conversion. You can get books at 50 units. You can get books at 300 units, 200 units. So yeah, hesabu zako, pesa zako. And you can get other things like caps, capes, t-shirts, pens, key holders. So unaweza amua uchague anything as a souvenir. Oh, hizi ni vitabu zingine tena? Really? Hey, we are all going. Oh, this is nice. Hapa kuna nini sasa? Huku ni toilets. Instead of just going in one direction, it's always better to forgive than making rent. So he had two sons. Bigger son, his name is Sam, and younger son, his name is John. So once he started to tell them After kwenda kutumia mali yake yote akakula akateseka akaamua rudi kwao. Babake from afar
akaona Yeah, it is. yani mtoto wangu pale yote acha nimkimbilie, baba yake akamkimbilia, akaenda kwa mama. Welcome my son. John, the youngest son, Oh yeah. after he started to think about So all the this, son take a decision to take his way to his father. akamuuliza babake, akamwambia Dad, I'm sorry. I'm sorry, forgive me for leaving, forgive me. I'm back home. Accept me. Babake akamwambia, welcome my son, don't worry. Welcome my son, let's go home, let's go home. This is home. Karibisha nyumbani vizuri, akamwambia don't worry. Akakuja akamsafisha, akamwandalia mali, sherehe, akampatia chakula, akamwambia welcome, this is home. Yeah. Now it's done. Oh, entrance ni hivi. Ama ni huko? Oh, ni huko, tunaingia na huko. Ndo hii basi, cha nionyeshe. Msiseme hamjui bei, ndo hii bei. Lemon juice. Popcorn wanauzaje? Popcorns ni 80 bob. Cafe latte ni 200. Donuts, cookies 150. Ice cream chocolate 100. We? Haya, popcorn salty 100. Si 80 bob tena. Zisha change. Ndo hii. Oh, ndo hii bahari. Oh, this is nice. Haya. Wow, very nice. Can see Likoni. Cheki. Kama wezi nunua vitabu, at least nunua popcorns. Zamia tu, or at least ice cream. Usitoke mkono mtupu. This is quite a nice experience. Well, I'm trying to imagine ningekuwa naishi ndani ya meli. I'm not sure kama ninge survive. Mimi na hii mguu yangu venye napenda mzururo. Anyway. Remember, no photos here in this area. Alright. Oh, no photos? No videos. Oh, okay. Wanna create content. Oh. We are content creators. Haya. Sasa hiyo Kenya Maritime. So mi voice yangu ndio itakuwa inatoka tu hapo na hakuna kile kitu kingine nimesikia. Oh. Ilikuwa inaitwa Logos. Oh. Haya, hapa. Wow. Hiyo pia inaenda YouTube. Hiyo inaenda YouTube. Kwa sawa. Sawa, asante. Mama kona stress ya. Wamekaa pale. Haya, say hello. Say hi. Hi. Well, I hope you've enjoyed watching this video. Well, ndio hiyo line ya watu wenye wanangoja kuingia. And this is Mombasa. This is Ferry. It's beautiful. Thank you for watching. See you next time. And I hope you're going to visit. Bye-bye.